Một nét cười ngược trên các đường lời thiền sư lạc hoành những sư thường hành cực lang thang như một đêm ăn ngày. Một hôm trên đường đến Edo, trung tâm văn hóa và chính trị của thời tướng, quân, tiếm, quyền. Sự bên một ngôi làng tên là Takenaka, trời chiều và mưa rơi lặng hạt. Sự ước như trút lộn đôi dép sóng dã ra từng mảnh. Sự thể ở cửa sổ một lần ra có treo một năm đôi và quyết định lên mua một đôi khô. Người đàn bà trao dép cho sứ thấy sữa qua một sữa ở lại nhà bà quá đêm. Ngu Đường chấp nhận cảm ơn bà, sứ vào nhà và tụng kinh trước bằng thở dài. Rồi sự được người đàn bà rồi tiêu với người mẹ và các con của bà ta. Quan sát thấy cả nhà buồn bã, sự hỏi có chuyện gì không tốt. Người đàn bà đáp chồng tôi là một người đánh bạc và nghiện rượu. Khi nào mới thắng được anh ta uống say và hành hạ vợ, còn khi nào thua anh ta mượn tiền của người khác. Đôi khi say quá anh ta không về nhà gì cả, tôi làm gì được bây giờ. Ngu Đường đáp tôi sẽ giúp anh ta, đây là một ít tiền, hãy mua cho tôi một bình rượu ngon và một ít đồ nhắm. Dù chỉ còn ngày đi nghỉ, tôi sẽ tỏa tiền ở trước bàn thờ. Khoảng nửa đêm, người đàn ông của gia đình trở về, say mềm rong lên. Nghe bà ơi tôi đã về, bà có gì cho tôi ăn không? Tôi có cái này cho anh. Ngu Đường đáp tôi bất ngờ bị mưa và anh tử tế mời tôi ở lại đây qua đêm để đáp lại. tôi có mua ít rượu và cá, anh có thể ăn được. Người đàn ông vui mừng, anh ta lập tức uống rượu rồi nằm dài xuống nền nhà. Thiền sư Ngu Đường ngồi thấy đến ngay bên cạnh. Đến sáng khi người trong thức dậy anh ta quên hết mọi chuyện đêm qua. Ông là ai? Anh ta hỏi. Ngu Đường vẫn còn đang ngồi thiền. Tôi là Ngu Đường ở Kyoto và tôi đang trên đường đến Edo. Thiền sư đáp. Người đàn ông cảm thấy rất xấu hổ. Anh ta không ngần lời xin lỗi vì thầy của hoàng đế. Sư mỉm cười giảng giải mọi sự trên đời đều vô thường. Cuộc sống ngắn ngủi, nếu anh tiếp tục đánh bạc và uống rượu, anh sẽ không còn thì giờ để làm được việc gì khác, và anh sẽ làm cho gia đình đau khổ. Người chồng trước bừng tỉnh vừa ra khỏi cơn mộng, anh ta tuyên bố thầy đúng 5 giờ con có thể trả ơn được lời dạy kỳ diệu này. Hãy để con mang hành lý cho và tiễn thầy một lần nữa. Ngu Đường bằng lòng nói anh thức, hai người bắt đầu đi. Sau khi đi được 3 dặm, sư bảo anh ta trở về. Anh ta đành hy sinh cho 5 dặm nữa. Hai người tiếp tục đi 60 dặm nữa. Anh ta đáp khi 10 dặm đã hết, sư bảo bây giờ hãy về đi. Con sẽ theo thầy cả quãng đời còn lại của con. Anh ta tuyên bố nhiều thiền sư Nhật hiện đại phát xuất từ dòng thiền của một vị sư danh tiếng là người thừa kế thiền sư Ngu Đường. Tên của vị sư ấy là vô năng, người không bao giờ trở về. Con sẽ theo thầy cả quãng đời còn lại của con. Con sẽ theo thầy cả quãng đời còn lại của con. Con đang bước thêm nhột trên các đường lầy. Get the diamond on the muddy road. Zen Master Gudo was the teacher of the emperor, but he often wandered around like a beggar. One day, on his way to Edo, the cultural and political center of the usurping shogunate, he came to a village called Takenaka. It was late afternoon and the rain was falling heavily. The master was soaked to the skin. His straw sandals were falling to pieces. He saw 4 or 5 pears hanging in a farmer's window and decided to buy a dry pair. The woman gave the monk his slippers, saw that he was very wet, and invited him to stay at her house for the night. Gudo accepted and thanked her. The monk entered the house and chanted sutras before the family altar. Then the woman introduced the monk, the mother, and her children. Seeing that the whole family was sad, the monk asked what was wrong. The woman replied, "My husband is a gambler and an alcoholic. Whenever he wins, he gets drunk and abuses his wife and children. Loses, he borrows money from others. Sometimes he gets so drunk that he doesn't come home at all. What can I do?" Duong replied, "I will help him. Here is some money. Buy me a bottle of good wine and some snacks. Then you can go rest. I will meditate in front of the altar." Midnight, the man of the family returned drunk and roared, "Hey, ma'am, I'm home. Do you have anything for me to eat?" "I have something for you," Duong replied. "I was caught in the rain unexpectedly, and your wife kindly invited me to stay here overnight. In return, I bought some wine and fish, which you can also eat." The man was delighted. He immediately drank the wine and lay down on the floor. Zen Master Duong sat meditating right next to him. But
When the husband woke up in the morning, he had forgotten everything that had happened the night before. Who are you? He asked, and Gudo, who was still meditating. I am Udama's Gudo, and I am on my way to Edo, the Zen master replied. The man felt very ashamed. He kept apologizing to the emperor's teacher. The master smiled and explained everything in life is impermanent. Life is short. If you continue to gamble and drink, you will have no time to do anything else, and you will make your family suffer. The husband suddenly woke up as if from a dream. He declared, "You are right. How can I ever repay you for your wonderful teachings? Let me carry your luggage and see you off part of the way." And Gudo agreed, "If you like." The two men started walking. After they had gone 3 miles, the master told them to turn back. Pleaded, "Give me another 5 miles." The 2 men continued walking. "You can go back now," the monk suggested. 10 miles more, he replied. The 10 miles were over, the master said. "Now go back. I will follow you for the rest of my life," he declared. Many modern Japanese Zen masters come from the Zen lineage of a famous master, the successor of Zen master Yutang. His name was Wonan, the man who never returned. "I will follow you for the rest of my life. I will follow you for the rest of my life. I will follow you for the rest of my life. I will follow you for the rest of my life. Zen bones and flesh.